chichitika chibadwa komanso chikondi cha dziko chidzatikhazika pano chifukwa chimene chinatichotsa pano 1981 kulipititsa kumapiri a Morogoro ku Tanzania, ku Iringa, ku Tanga, ku Mwanza, ku Mashishe Mozambique, ku Chimoyo komanso machira achimanimani cholingalira chinali chimodzi kulikonda dziko. Ndipo kwa inu amene mungatope kumvera izi mulibe chikondi ndi dziko lanu, koma ife amene tikudziwa kuti dziko ili ndi lomwe kulibenso lina, Malawi ndiye khali kulibenso wina, tidzakhala tili pano lero mpaka tsiku la imfa. Chifukwa dziko likanakoma ili titakhala tonsefe timaganiza mofanana, timamva mofanana kuti dziko li tilikhazikitse likhale lokoma kwa wina alisadikira zake zamachita, koma litakhazikika mundondomeko yabwino kundale, kuchuma komanso kuchikhalidwe. Koma kuti zonse zitatu zizonongeka sitingakhale chete, tidzakhala tili pano tikuyankhulabe chifukwa tikudziwa kuti tsiku lina maubongo anthu ena adzamva ndipo tidzachita zinthu zokonza dzikoli. Nchifukwa chake timapezeka pano pafupi. Monire mpoto mwatandala uli mwatowa wanji pakati mwe wabwino kumeneko tusindire uli tuswelere uli kumawa moselewa chigawo chigwa chatu chashire mwadokera tani tile moselewa chimbali yatu ya kumulani ndi kucholo ulazo koma mwadokera tani ndiye kuchigwa chatu chashire. Amalawi ndikuweza naso kuyankhula kuti ukhale munthu wokonda dziko lako, sikuyenera kukhala munthu wonena kuti iwe uli ndalama, sikuyenera kukhala munthu wonena mogwira chichokoma, sikuyenera kukhala munthu wonena kapena iwe ndi mfumu ya dziko, kapena ukhale chokolo ya dziko yekha. Ngakhale munthu wamba osenza makala kukhongwe uko ayenera alikonde dziko lake. Kulikonda dziko lako nkumayang'ana kuti zinthu zikuyenda bwanji. Mmene anachitira makolo athu kumbuyoko a Georgia ali akhala pasi kuti aime azungu awo kuti pondereze tisakhale chete tichitepo kanthu. Mtima umenewo, magazi amenewo, ubongo umenewo ndi umene kutibweretsa panonso kuti tichite chimodzimodzi, chifukwa tikuchita izi kuti ana athuso adzatsatire azidzachita zomwezo. Makolo adati dziko lathu ndi lomwe lisikudzapezekanso lina, ndiye tichite zimene tingathe kuti dziko lathu likhale labwino, likhale ndithu lolemekezeka pa chuma, pa chikhalidwe, pa umoyo komanso pa ndale. Ndiye apa tikudzala mbewu kuti mwina ife tikalowa m'manda mofulumira kapena ndale zomwe zikhoza kutitembenukira, koma inu achinyamata amene mukubadwa mudzidziwa kunena kuti osakhala chete. Ngati dziko limuzino lanu lomweli kulibenso lina, tiye tichite zimene tingathe tikonze dziko lathu. Kwa inu amene muli kumayiko akunja a dziko la Malawi, dziwani kuti muli kumeneko temporary, muli kunjako temporary koma mudzabwerera kwanu. Ndipo kwanu mukanakugonda kukhala kuli bwino, koma mukanakhala panopa mukulephera kukhalako chifukwa chuma sichikuyenda, dziko silikuyenda, zinthu mulibe, zimene mukuziona mayiko enamo kumalawi kulibe. Ndiye chatibweretsa pano nchoti zimene tinataziona mayiko akunja tizikokere zibwere kwathu. Ndiye pofuna uzikubwera kwathuko tikonze dziko labwino, ndale zabwino, chuma chabwino komanso umoyo wabwino. Ndiye chitukuko chimenecho ndi zimene zidzatibweretsa pano. Lero ndi pa 7 May lachitatu, takhala tikunena kuti tizibwera pafupi tsiku lilonse kudzakuyankhula na Malawi kuti titakasane ubongo. Mpokhapo tingatakasane ubongo titatsegule maso kuti kodi dziko tili mu mdima eti, kodi dziko tikupusitsidwa eti, kodi dziko tikuponderezedwa eti, nanga kuti ponderezawo ndani. Chifukwa ndimafuna ndikumasuleno Malawi. Si wanse amene akuyankhula Malawi wabwino ali abwino mu mtima. Ambiri wakunama kuti namiza ife nchifukwa chakamayankhula pamwamba mkatimo samasula, chifukwa dziko lathuli kuti kalakhala kuti ndife kuti timalikondabe, kuti timalikondabe njira yake inali imodzi yokha ya mtundu wanji. Akupanga katangale tafufuzani mwatsate mwapeza, sikuti apanga katangale ndi angelo, mizimu ndi anthu. Ambiri akugwira ntchito mboma sizovuta, tindi polisi, tindi asilikali, tindi CID, tindi intelligence akhoza kudziwa nsanga kuti akuba ndi awa. Koma ndikuwuza nichi kuchepekedwa kwa chikondi cha dziko lathu,
kukulitsa chikondi cha zofuna za kumtima nkumene wanonga dziko. Ndiye lero ndabweza kupemphani kuti zona aliyense amafuna akhale nyumba, akhale ndi chuma, akhale magalimoto, akhale akhale dzina. Koma zonsezo sizingakhale muli nazo ngati mdziko mwanu chitukuko mulibe. Lero linonse ndinokhumudwa kuti magetsi akungozima tsiku lilonse. Mukanakonda mukanaonera ma television, mukanakonda mukanaonera mpira, mukanakonda mukanatha kumaonera ma movie pa TV pano ngati magetsi akanakhala kuti ali sure kuti sazima. Ambiri aino lero simunadye, ambiri aife silinadye. Mukanakonda kuti mene kudziwa likulowamu ndiye kuti kuli nkhomaliro wabwino. Nyemba zathu apo masamba apo, nyama apo. Koma zonsezi zikukanika chifukwa chani? Tikulekerera kusowa chikondi ndi dziko lathu. Fa zambiri mazona zoyipa ndizo koma kulepha kuyankhola. Malo mwaka lero wakuba watikhalira pamutu, lero wakatangala watikhalira pamutu. Zimenezi zimene nafe zimatiguguda pa mtima ndipo sitidzakhala chete. Zimenezi zimene nafe zimatiguguda pa mtima tsiku ndi tsiku ndipo sitidzakhala chete kufikira Malawi uyu ali magetsi akukwanira dziko lonse. Malawi uyu misewu yake ili yapenda pali ponse, anthu asamachita mantha kuti ndinyamuka nsanga kupita kwathu ku Bangwe chifukwa ndikafika ndusiku andimenya anthu chifukwa chosowa magetsi. Anthu adzitha kuyenda usiku kupita kaya ndi ku Ntopa, kaya kupita kaya ku Chigumula, kaya kupita kaya ku 25 pansi koma magetsi ako yakafa mmene mundi mtawo. Ndipo ine afiti magetsi ngakhale mmene dzuwa lamba kupeka magetsi la solar. Ndi matawuni ang'ono m'midzi mmene pamene muli pamakusonkhana anthu pakhale magetsi a solar. Chifukwa sitikugula dzuwa lake la Mulungu. Zonsezi zikuyenera kukhala ndi anthu oganiza amene ali ku mipando uko ndiye phokoso lonseli. Chimene ndikupemphera Malawi, tiye tidzikonda dziko lathuli chifukwa kulibenso dziko lina limene tidzalitchule kwathu loposa dziko lino. Ndiye tonse tiyikepo mtima wathu kulikonda dziko likuti likhale ndi misewu yabwino, likhale ndi masukulu abwino, likhale ndi zipatala zabwino, likhale ndi matawuni ooneka mutu wace, komanso ndalama yathu ikhale yandi. Zotiyenesa zoti ndi zilipo. Dziko kwambiri iyoyo kungokutsuka linkamwa. Tibwereni nkhani yathu lero. Nkhani yathu lero ikuti mutu wa nkhanitu. Ku dziko la Japani munthu akachita ng'anangale amadzipha yekha. Ku dziko la China munthu akatangale amaphedwa ndi boma, amachita kuphedwa. Ku America ndi ku Ulaya wakatangale amapita ku ndende kwakhala nthawi yayitali. Ndipo amachititsidwa manyazi m'manyuzi monse, m'ma-TV monse kuti achite manyazi. Ku Malawi kwathu kuno ndi ku Africa kwathu kuno ku mtundu uwo mpamene mmamva ukachita kampeni kuti mundivotere inenso ndibwere pampano. Munthu wakatangale. Chimpwikiti, zipolowe zimachitika ndi anthu olephera ntchito. Ndikuwuzani pa Chingerezi kuti mumvetsa bwino. In Japan, corrupt people kill themselves. In China, corrupt people are killed. In the Western world, corrupt people are jailed and shamed. In Africa, corrupt people are revered and they seek re-election. Violence is the last result of incompetence. Maunda forokoza chitanthauzo limene m'Chingerezi. Mukadzaona anthu akuthamangira zipolowe, akukira zikwanje, mudzamve kuti awa akulephera ntchito awo. Ndi chifukwa kubweretsa zipolowe. Kuti kulephera kwawo kusaonekere. M'Malawi mwathu muno, anthu anda akorapshoni osanda akatangale. Amanena kuti mundisankhenso ine. Ndikhoza kukhala kansala asotu ine. Koma anabatira mambuyo. Mundisankhenso ndikhale phungu wanu, koma anene ndalama za CDF. Mundisankhe ndikhale president wanu, koma kulekera katangale kungomuyang'ana. Koma Malawi ife sindikudziwa kuti ndiumbulire dibate yako koma ameneyo li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 l
tikhale katufuna titukuke chifukwa maiko ndatchulawa Japan dziko la pamwamba pa chitukuko
pantendere pandalama pa umoyo. Dziko la China ndiye tosefe tamba kuliwo pakuti akomanzathu awa atipitirira. Dziko la America, dziko la Britain kapena ku Ulaya konse amanena kuti menda une chituko chawo chapamwamba mmadzi chifukwa chake amadana ndi katangale. Kwathu kuno midima yonse tikuona opanda magetsi, misewu yonse yobokaboka tikuionayi, ndalama yachiyoboshoka yoti sikugula kalikonseyi sichifukwa chinayi. Timavoteranso anthu akatangale, timalemekeza anthu akatangale. Big man inuyo amakwana big munthu wakuba. Ndiye ngatufuna kuti tikatulire mbenuke tikwiye naye katangale. Amalawi ndi mmene ndale zasinthira dabapo topera mmene zikusintha dziko mu Africa kuti atsogoleri ena atsegula maso chifukwa cha Burkina Faso, chifukwa cha Mali, chifukwa cha Niger, atsogoleri ambiri amene kuti akatundu okwathu kusimungopereka kuuza azungu. Tine tikhalenso pansi tsopano kuti nanga ife mbali yathu nditi chimene utekereza njani. Izi ndafuna ndiyankhule chifukwa katangaleyu mdziko mwathu makamaka mu Africa muno adabwera ndi mzungu. Mudzidzimuka kuti mzungu anabwera wayi ndi katangale. Anabwera ndi katangale chifukwa iye popereka ufulu adapereka ufulu otikola chingwe kumwe kuphasi. Anatimanga chingwe anati ufulu tikupatsani koma ukhala wa malamulo. Nthaka iyi osayigwira ndi Queen Elizabeth. Chuma cha dziko lino chapo ndi apo osachigwira ndi Queen Elizabeth ku England. Ndiye motipatsa ufulu pati katangale oyamba ameneyo. Posankhanso atsogoleri anayenera kuonetsa atsogoleri amene asankhidwe azikhala ovomereza zolinga za Queen Elizabeth. Atsogoleri azikhala ogwirizana ndi zolinga za amene alipanga chitaganyayo mtsamundayo. Lero kungo Innocent Mbonyi mukudziwa kale kuti kuyambira chaka cha 1950 aliyense oyankhula kuti ufulu wake umene usiku kuona bwino amaponyera mwasidi kuphedwa ndiye kuti asi patriotism. Kugina uko sekutule, ku Mozambique uko Samuel Machel, ku Burkina Faso uko Thomas Sankara, ku Libya Muammar Gaddafi. Anthu amene amafuna kuti atibweretse Africayo kuti tikali ufulu omweyi. Koma ndikuwuzanizi lero Ibrahim Traore akuyesesa kupanga zoyenera ndipo zimene sizinachitike chifukwa wana munthu akuti masukulu aulere kuyambira primary kuyambira kumkaka mkombapala ku primary ku secondary ku university school zaulere wakhala mpaka zaka ziwiri zokha. Chinthu chachitatu wawanitsa bwanji walipira ngongole zonse zimene Burkina Faso yongolola maboma amene apita kubera ngongole walipira wamaliza. Kunayi misera yatala yochepa waiyonjeza ndi afuna kukhazikitsa 5,000 kilometers ya misera yapula. Adamuuza mzungu kuti ayino kwanu katangale wanu ife sitikumfuna. Ndiye kuti mudziwe kuti dziko lathu mzungu anabwera Africa uno mzungu anabwera kuti katangale nawo pa. Lero maboma ambiri amene omwe katangalewo amene asaina ufulu wa katangalewo akunena kuti tiye tigwizane ndi Aulaya tiphe Ibrahim Traore. Tinchotse Ibrahim Traore chifukwa amene afuna kutisokonezera umpamba wathu. Mpamba wake uti madollars olandira kuchoka ku America, amapaundi kuchoka ku America, mayuro olandira ku America. Koma dziko lanu lili pa umphawi, ufulu mulibe, nthaka ili m'manja mwa mzungu. Ndiye mu Africa mwathu muno munthu yekhala amene amatha kutopa ndi katangale ameneyo ndiye msilikali wankhondo. Mayiko amene ukatangale wakula kwambiri msilikali amadzuka mkulanda sichifukwa china yali ndi mfuti. Komanso kumbuyo kwati kumakhala chinyamata ambiri amene akutsata iye. Ndimafuna mutsate pamenepo. Ndiye mzungu adakhazikitsa mabwalo Sadiki, African Union, ECOWAS, Mangebu, East Africa Community, timabwalo na kuti musalole wina aliyesa alande boma. Chifukwa akalanda boma ndiye kuti agreement ija yakatangale ya nthaka ija amzungu apulumutsa.
ndiye lero kungoti wina ande mpando kankuli sutuko muona Botswana, South Africa, Zimbabwe asikali ukwe tutuli kukathandiza kukatosa serikali kuti asamene ufulu asathethi katanga amalawi katanga amene ndio walowera walowa mpaka mu mtima mwa munthu wa mu Africa. Ndiye mzunguyu anabwetsa mawu onena kuti kukhale ufulu wa democracy. Ndiye nofuna tikapita ku democracy kumene amatanthauzira kuti kodi democracy nchiyani. Democracy amati boma la anthu pa anthu kwa anthu. Tanthauzo lake kuti munthu adzasankha mtsogoleri ndi boma limene akulifuna. Ndipo mtsogoleri monga munthu zimene otenga kwa anthuzi adzazigwiritsa ntchito kubwezera kwa anthu konko kumene kwalandira kwacho kasonkho kuja. Ndipo ngati kuli vuto lililonse munthuyo adzayime kuthana ndi mavuto achewo ndiye boma la anthu pa anthu kwa anthu. Soneza chilichonse chikukhudza munthu. Ndiye mzungu yomwe anabwera mawu kuti boma dziko liziyenda pansi pa lamulo, rule of law. Latanthauzo lofunsa kodi akati pansi pa lamulo akuti chani? Pansi pa lamulo akuti kaya ndiwe mtsogoleri wa dziko, kaya ndiwe oweruza mlandu, kaya ndiwe mbusa wa tchalitchi, kaya ndiwe mfumu, kaya ndiwe munthu wamba, nonsenu mukhale pansi kunsi kwa lamulo. Lamulo likhale pamwamba. Koma ku Africa kuno makamaka kwathu kumalawi kuno zimenezo kulibe. Kumalawi kwathu kuno zimenezo kulibe. Motani chifukwa chake nchoti amene amachita katangale ndi amene ali ndi mphamvu. Kwathu kuno mphamvu zili m'manja mwa katangale. Ndi ala Malawi Africa yense kuno zaka 68 zadutsa tsopano tili pa democracy po titandi ufulu wathu. Koma katangale akukhodzokera. Ndiye sitidamvepo kuti kumalawi kuno wakatangale waphedwa. Ayi. Kunoko wakatangale ndi amambedwa m'manja. Kumapita nyumba kwake chisoso kwapempha. Mundikaire kuina bwana chifukwa ndili mbiri maitu. Mundikaire wa bwana chifukwa ndilinoka basi. Ndipo ndikuvoteraninso. Mukuvotera katangale kapena mufuna dziko likhale bwino. Ndiye lero ndadza kukojeza na Malawi kuti tiye tikonde dziko. Tisakonde mwathu moyo chifukwa wathu moyo ukugonera ngati dziko litayenda bwino. Ndiyo kuti misewu ikhale yabwino. Ndi mmidzi momwe chuma chidzilongosoka ulimi ukhale onyadilika. Migodi tikumbe monyadilika osati kumakita ndi usiku. Osadziwa kuti kodi migodi yathu ikuyenda bwanji. Zinthu ngati zimenezi zitiopse. Ndiye mafuna mudziweiza Malawi. Soka imene inayo ndiko mathuno anonena kuti katangaleyu walowa ngati tsono magazi. Wakhala ngati magazi wina aliyense amanga bwereyo amachita katangale. Dzana ndimakuwuzani kuti bungwe la MEC ndi bungwe limodzi limene la katangale mdziko muno. Ndi katangale paika. MEC iyo ndi katangale. Natero chifukwa yani mati kuyambira 2019 ingoti kuyambira 2014 bungwe loyendesa ingoti kuyambira 2009 pamene bungwe la MEC lidasinthidwa dzina kuchotsa pa chilungamo kubweretsa pa katangale. Chifukwa chilungamo bungwe limene pa chilungamo dzina lake lina kukhala Independent Electoral Commission. Natero koma litengo dzasinthidwa kuvekedwa Malawi Electoral Commission khala mkhono mwa munthu wandale katangale nalo pamenepo. Ndiye kuyambira pamenepo mwatha kuona nonse kuti kulibe chisankho chimavomerezeka choti Malawi ife tikavota chimenecho. Lero ndakubwetsani nkhani ine kuti inu mukhale pansi Malawi chadayankhula kuti chini tilikonde dzikoli. Kumpoto ndikupempheni mukhale pansi. Pakati ndikupempheni mukhale pansi. Kummawa ndikupempheni mukhale pansi. Kumwera ndikupempheni tiye tikhale pansi komanso ku diaspora. Inu adzathu amene munaiko akunja amene muli ndalama. Chifukwa maiko amene muliwo mumalandira ndalama yoti ndi yamphamvu. Tiye tikhale pansi tonse tikonde dziko lathuli. Momandanirira kunja muliko mwapita chifukwa cha mavuto amene kwathu kuno mwathawa. Koma kuti mudzabwerere kwanu kuno mukuyenera kuti tikonzeka yapa. Mwathawazo tizikonze. Ndiye tikhale pansi.
Kuyankula kwamba wale kugomba bwanji kuti kodi tikamati bungwe la chisankho la munthu la MEC ndikatangale ndikuti chani. Lero kwatsala masiku 132 kuti Malawi tipitenso tikafole m'mizere tikasankhe president wa dziko lino watsopano, tikasankhe phungu wa dziko lino watsopano, tikasankhe kansala wa dziko lino watsopano. MEC yatiuza kuti itachita kalembera wache okwanitsa alemba Amalawi 7,200,000 amene akasankhe mtsogoleri chaka chimene chino pa September pakubwera. Ndiye ife tinakhala pansi chifatatiwa kuti bungwe lakatangale tinakhala pansi kuunguza. Ndiye tinati tatiyang'ane chiwerengero cha dziko. Mu chaka cha 2018 kunachitika chisankho chofufuza namba ya Amalawi onse dziko. Ndipo adapeza kuti mu chaka cha 2018 Amalawi alipo 17,563,749,000. 749 Amalawi amene alipo chaka cha 2018. Ndiye mafuna mumve kuwerengera kalenda yamweyu wa 2008 adaonetsa kuti Amalawi tilipo 12,921,498. Tufuna mumve chomene kusonyeza kuti kuyamba 2008 kudzafika 2018 zaka 8 zimenezo namba ya Malawi idaonjezereka ndi 4,634,251. Lero amene achita kafukufuku wapo ndi apo monga a National Statistics Office akuti Amalawi leroli alipo 21 million kupitirira mu chaka cha 2025. Ndipo bungwe lija la National Statistics Office amene amadziwa chiwerengero cha anthu anena kuti kudayenera chisankho cha 2025 anthu olembetsa kuti akavote kusankha mtsogoleri namba yake ifike ku 11 million. Ndifuna mumvetse pamene chifukwa chani kuchoka pa 2018 namba ya anthu 17 million kudzafika 2025 ndiyo kuti papita zaka 7 pamene pa zaka 7 zimenezo ndiye kuti Amalawi onse chepera 2 kapena 3 million abadwa kapena namba yakula. Ndiye kuti namba yafika 21 million kupitirira. Ndiye kuti ovota akawerengetsa kuti 60% mwa anthu 100 aliwonse 60 ndi achinyamata amene zaka zawo zikuyambira 15 kukafika 35. Kusonyeza kuti namba imene ndi yayikulu kwambiri ovota nena ochuluka adzikona 11 million. Ndiye Amalawi ndikuwuzani mawu awa. Lero MEC alembetsa 7,200,000 zaka 5 zapitazo olembetsa kuti akasankhe akavote chisankho adali 6,500,000 amene olembetsa akavote ndipo amene anavota anali 4,445,699. kusonyeza kuti chisankho chikubwera pa Septembachi mwa anthu 7.2 million amene akavote mwene tiyembekeza kaka 4 million kapena 5 million. Dziko lathu 21 million okasankha atsogoleri kubomaku anthu 5 million okha. Tikuchita bwino. Dziko likuti masiku ano mukasankhidwe ndi mavoti hafu ndi imodzi 50+1. Ndiye kusonyeza kuti anthu onse mdziko muno ovota atakhala 10 million kapena 11 million yo ndiye kuti akukhala half ya mtundu wonse wa dziko. Koma ndikuwuzanizi MEC yachita dala. Ndikunena manje yachita dala mumvetsetsa mawu awo. Malembetsedwa olembera anthu okavota akhala akuchita manjunju chifukwa anayepereka maonera kuti pokhapokhapo amene akavota akhale ndi chiphaso cha unzika. Nkhani ya chiphaso cha unzika inayamba 1996 dzikomo sizinakhalepo ziphasozo. Mabajeti amaperekedwa ndalama zimangodyedwa. Anduna ambiri akhala akudziwira amadiye ndalama za chiphaso cha unzika palibe atamangidwa kufika tsiku la lero. Podziwa kuti tsopano njira zobera mavoti zikusowa ndi angati aliyense ofuna kuti
akavota akhale ndi chiphaso cha nzika pamene dzikoli amene ali ziphaso za nzika mwina anthu osachepera 3 million mwa anthu 21 million. Pofuna kuchita ndondomeko lonse akhale ndi ziphaso za nzika, bungwe la NRB lidadzalowa ndale mukati mukalembetsa makuzano machini ativuta, iya zambuza ativuta, iya zotere, iya network. Kodi machini olemba anthu afuna network yachani? Zimenezo muzitsate. Iyi ndi ndondomeko imene imakhazikitsidwa ndi anthu andale ncholinga choti abere mavoti. Ndiye lero ndifuna ndikuze mawu kuti ama electoral commission amenewa analembetsa apeza kuti anthu amene andakavote ndi 7.2 million. Ife tinayang'anitsitsa kuti kodi pofika 2025 namba ya Malawi anene kuvota ndi angati, tikupeza kuti anene kukhala 11 million. Ndiye mudziwe izi meki yachita dala kuchotsa anthu 3,800,000 3,800,000 kungu asiye osalemba. Mukudziwa chifukwa chake angakwanitse kuba mavoti. Chifukwa chinyamata ambiri lero akuti kutsegula maso kutota aonga kuba aondelana silinga avuteri. Ndiye muomba zimenezo ameke achita dala kuti alembetsa anthu ochepa kuti manamba amene anatha kuapana bwino. Ndiye Malawi anthu 3.8 trillion amene meke achita dala kuasiya aphedwa ufulu wawo, aponderezedwa, akanidwa mzika wawo chifukwa udindo wa nzika ndi kukasama mtsogoleri wa dziko, aponderezedwa. Ife ndikuti anthu 3.8 million amene anyambweranso mu alembetsedwe kuti likasame mtsogoleri wovomerezeka ndi anthu onse. Kuti kuonjezerapo kapena nditi kuonjezerapo inde pambali kuleyo ndimeki yalepeta anthu 3.8 million kulembetsa yadzaonjezeranso ndi kuti patsa mafigala manamba a anthu amene alembetsedwa. Amalawi mumvetsa mutsegule maso musamvere kuti ndikakhoza chipala cha muvi koma ifeyo kwathu ndi chilungamo. Ndiye tiungo kuthula chilungamocho ameki maboma 8 achigawo cha pakati, maboma 8 chifukwa chigawo cha pakati chili maboma 8. Kuli Nchewu, kuli Dedza, kuli Lilongwe, kuli Salima, kuli Nchisi, kuli Dowa, kuli Nkhotakota. Ndiye kuli chani Kasungu, maboma 8. Amene akutuza kuti maboma 8 amenewa kwalembetsedwa anthu okwana 3,063,100. 3 million mumve maboma 8 anthu ovota 3,063,100 voters amene alembetsa chigawo cha pakati. Ndiye mafuna ndikuwuzeni chigawo cha kummwera amene alemba 3,006,000 mumve chigawo cha kummwera 3,006,243 anthu okavota amenewo. Kusonyeza kuti chigawo cha pakati maboma 8 kuli anthu ambiri kuposa chigawo cha kumwera maboma 13. Tatiye timukhala chete pamene tikhala chete tiganize. Chigawo cha kumwera kuli maboma 13 kuyambira Baraka, Machinga, Zomba, Mangochi, Palombe, Mulanje, Cholo, Chilazulu, Blantyre, Nenu, Chikwawa, Mwanza, Nsanje. 13. Lero amene akuzo maboma 13 ya wanthu awo amene alipo ndi ochepa kuposa maboma 8. Ndene mafani kutengereni kumbiri ya dziko lino. Amalawi dziko lathu lino maboma akuluakulu lalikulu kwambiri mdziko muno ndi Nzimba kumpoto. Koma boma limene kuli anthu ambiri ndi boma la Blantyre. Chifukwa cha Blantyre anabadwa mchaka cha 1876. Matauni ali onse asanabadwe mdziko mwathu. Ndipo anthu kandi kumpoto, kandi kumwera, kandi kummawa, kandi kumathamangiro kakhala ku Blantyre. Lero tikuwuzidwa kuti Blantyre wakhala
ndi anthu amene alembetsedwa akuti anthu 146,000 kati 47 boma lonse Blantyre imene mtaunimo ndi akukhala ngati kuti alemba ngati kaya mtaunimo akuti muli anthu 401,000 ndiye ndifuna mumve kuba kwa meki. Blantyre yoti yabadwa 1876 tisiyanitse ndi Lilongwe. Lilongwe yabadwa 1975 kana likatambika chabechabe kofana ndi Luchenza kapena kofana ndi Kasungu. Koma kuti tikhale tauni yoti anthu tizipitika pamene akamuzibwana anati likulu lichotsa kuzomba lipite ku Lilongwe 1975. Blantyre wakhalamo 99 years. Lilongwe wakhala 50 years. Ndipo Blantyre ena kuti wapita zaka zambiri. Lero tinganene kuti anthu mdziko muno onse akhawungira ku Lilongwe kukakhala chifukwa tikuzira kuti Lilongwe payokha mtauni mwa Lilongwe muli anthu 826,898 tauni ya Lilongwe. Amalawi kati tichedwe pamwana pamene tauni ya Lilongwe ndi zigawo ziwiri, boma la Njovu tauni yakale ndi City Center. Malocation kumeneko ndiochepa ngakhale kuti maeria 49, 45, 46, 51, 52 maeria ndi ang'ono kulekeza zimene Blantyre ali. Blantyre malocation yake kuli Bangwe, kuli Kachere, kuli Ndilande, kuti Ndilande yokhayo muli 1 million kale, kuli Chimwankhunda, kuli Chilobwe, kuli Manyowe, kuli Chilomoni, kuli Chemusa, kuli Chilimba. Ndiye ndi kuchuluka kwa anthu akumapita mpaka kuna Ntoli, ena kutsatsera watu kukhomwe, ena mpaka kuyako ndiye Chileka. Kungakhale anthu 401,000 okha. Ndiye tipite Mulimbi, tiyang'ane Machinjiri, tiyang'ane uko kuchipande uko, kwa Yasini uko, kumpemba uko, kwa Manasi uko. Mufuna mnene kuti ndizo Blantyre anthu ake ndi osa kwande 500,000. Meki ikutile mea kosatwa. Meki ikutile mea kumtoso. Amalawi ndiyanthu akufumi 27 then 26 nyakwenda 27. Chikhalidwe cha Meki popisa ntchito machini awo akuti mathematics zikuonetseratu kuti anthu awa ndi bungwe lakatangale. Chifukwa yandikambulayizi pamwambo chisampho amati kalembetseni mayina mukalembetsa amene sanali nawo mmenemo ali ndi ufulu kubwera ndi anthu awo adzaunike mkatimo kuti mwayikamo zotala. Ameki sinkhanza zace pamene mukakufika pamenepo ameki akukula mtima ngati mkango. Chitsanzo anyamata athu amene amafuna omenyera maufulu omufulu Malawi akhale bwino anena kuti bwanji mulole kuti apa mbali abwere ataunika mkati mulichani kenako ife tikhutire ameki mpaka pamenyesa matebulo kana ngati kuti pali zibakera pamene bokse. Ameki kuchita ukali kuti safuna inu muchita ukali bwanji. Amene akuapikisana inu simukhutira antali mangese mukayima president inu ampesi simukayima president bwanji muchita makani kudziwikirana kuti palikera kakati kapanena chitechubwi kamene safuna Ameki dziko lidziwe. Ndiye ife ngati chipani tiyankhule. Ife ngati chipani tikuti inu kuzomba pa National Statistics Office tatiuzani kuti mboma la chigawo chakumwera muli anthu angati, chigawo chapakati muli anthu angati, chigawo chakumpoto muli anthu angati. Mutiuze nambala ya anthu zona magonera zimene zitwandife. Mungotuuza kuti chigawo chakumwera kuli anthu nambala ya anthu angati pano mpalileni paja mpamene agwirire awo Ameki kukuti akuchita katangale. Chimodzimodzi kumpoto
kumpoto akuti amene akalembetsa mabowa onse akukwana 800 akuti 1000. Chisankho cha 2019 kumpoto kwali mavoti 1 million. Amalira kwachitika ngozi nthawi yanji kuti amaliratu kumpoto otikane kuti namba yatsika. Katanga yekha uyu. Amalawi dziko lindilatu tonse, sina chipani chilichonse, sina chipani ichi, silanga ine la tonse. Tisalole kantulu kanthu, kagulu kanthu, ti anthu tochepa titiwonongere tsogolo. Ena akumayankhulamo motumbwa. Sikumona naenda ino president chifukwa anthu ake omwe kuwaonawo. Akuuza ndimene ndani. Akuuza kuti simukumuona mumasanga tsogolere ndinu. Asiye na Malawi akasankha. Chifukwa pali maonera kuti ananga kalisikala ife ndiyo takhawo. Ndiyo asakhale likhala ife. Ana kuti ngatakhale wachokepo bora ife. Inuyo awiri wokha dziko la 21 million. Iya kulipa pambiri. Zipani zipo 23. Mukawaenda kumanga timfundo tolephetsa kuti akakhombera Malawi. Ndiyo mungazipeza. Koma ngati mungaleta Malawi aende. Amalawi ndikufulumba kuchoka ku zipani 29, zipani 23. Amalawi ndikufulumana ma president 29 amene wapikisana. Apachira mpata kuti Amalawi asankhe okha. Chipongwe ichi chikuchitika ichi chipongwe chokanena kuti amene angakhale amene angavote kwambiri akhale chigawo chakuti. Ndiye tsoka ndilo Malawi Congress Party chigawo chawo chimene anachikhulupirira ndi chapakati. Lero kusamuzitu pakati pa malemba ambiri Amalawi anene kuti bwanji apezere kuti chani. Tatiye tizira panga zinthu kuti ili ndi banja, ili ndi dziko, akandika mudzi, akandika limana, koma ili ndi dziko. Malawiyu ndi dziko wachokera ukalonga uko kusongwe mpaka wafika kunsuku kwa Malaka. Wachokera kunene kude kumwenza uku, wachokera kunchinji uko, kukafika mpaka kuli kuchizumulu. Tisantengere kuntoso ya bale, chonde. Tatiye ntilikonde dzikoli. Utsogoleri, si chinthu chofunika kwambiri. Chofunika kwambiri choti, dziko likuenda bwino, tonsefe tikuonera ngati nzika za ulemu wawo. Tikulemekezeka, tikulemekezedwa, chuma chikuenda bwino. Koma tisaononge mwabongo wathu chifukwa cha ndani. Number 30. Ife tikuti ndimeza titikira apa tikuti chisankho cha 16 September chilepheretsedwe chiyime kale. Amabungwe zipani za ndale amachalichi mafumu tikhaleso pansi. Ife tidati timwe mkhati ndi bungu loyimapaloka. Bungu loyimapaloka likhazikitsidwe ndiye liyambeso kulemba anthu. Zikhoza chitika myezi 2-3. Ena mwina kuti situfunanikira iyo kuyakhera mpadobe akhoza kukhala myezi 2. Akhala kale kwambira me. Chisankho chinene chikile 2024. For pamalamulo athu zisankho zimachitika zaka 5. Koma anthu akhala mpaka zaka 6. Ndiye akhuzokhala myezi 2 koma pakhazikitsidwe bungu loyimapaloka. Liyembetseso mayina osayang'ana kuti awa ali mchiphaso kapena ayi chifukwa za chiphasozi sife Amalawi kalephera mwalephera ndi mwaboma kukwanitsa ndondomeko imeneyo muna nthawi yayitali. Nkhani ya ziphaso ya 1996 chifukwa chani simunamalizeko. Ndiye tamba kuti bungu la SADC likubwera mdziko muno azipani zonse tidzuke tikauze kuti ife sidakhutitsidwe chifukwa cha mfundo izi. Amene simutha kuyankhula mutenga audio yangayi mkwatumizira SADC kuti tikuganize chonchi tiyambe taunguza. SADC likudziwa savomera chifukwa iwo aja ndi zipepala za azungu ndi zitoto za azungu ndi anena kuti zonse zili bwino. Kumalawi kuno zonse sizili bwino iya. Pokapo nkhani itakonzedwa ovota onse akadziwika bwino nambala ya anthu itavomerezeka tipite kuchisankho. Number 31. Pali awo amene anayankhulidwa mu fanizo
akuti mukadzaona anthu akupita kwambiri kuchimpwirikiti awakapeza chimpwirikiti munthu zamachitazo alephera ziko pabwino ndikapa mchingerezi koma mukadzaona anthu amagwira ntchito pamene ndi andapo mpungopungo ndi chimpwirikiti pamenepo akufuna kubisa kulephera kwawo meki ikudziwa kale kuti apa talephera nchifukwa kubweretsa mpungopungo nchifukwa kuchita makani nchifukwa kumengetsa matembulo. Ndiye ife mawu athu akuti mukakhala kuti mwalephera mukakhala kuti mulibe manu osaswa phale zimene mukuchita ameki ndi amene akutumaniwo manu mulibe akutherani ndiye mufuna muswe phale kuti ena asakazinge. Malawi wake si uyuyi chifukwa tonsefe ndi ana akadzikoli. Malawi wake si uyu chifukwa tonsefe ndi ana akadzikoli. Amalawi ngati pali nzeru apa tagawa ni mpolio imeneyi kwa wina aliyese wina aliyese mpeze kuti Amalawi tisekule maso kuti tikuberedwa tikuona anthu. Munali ndine Bantu Sanders Juma mtsogoleri wa chipani cha Muvi Wachilungamo wobaya komanso pali Africanist munthu wa Muafrika komanso native okhala kukhombwe kucheza ndi anthu kukhombweko osanyada mukhale dziko lopambana dziko mwambiri. There's something that is in my heart, something that is in my soul, something that is in my body, something that is in my mind, and that is citizenship, patriotism of my country. Some of you will begin to complain. No, you make noise every day you come in. It's not every day, but I'm going to start coming every day. Because in 2016 to 2019, up to 2020, I was coming every day or twice a day. Why? The power, the heartbeat, the burning desire of citizenship is what forced me to be here. And today I'm back again. And I want to impart that spirit of citizenship to gather or flow into all of you. Have the same spirit of patriotism, same spirit of citizenship. And let's fight for this country together. Why? Because there is no any other Malawi other than what we have today. There will be no any other country in this universe that will be called Malawi than this one. This is our home. This is home. This is why I want to appeal. Those of you in the diaspora, you did not go there because you were happy. You ran away because of some problems. Development, economic success, improvement of life, advancement of life. That's what got you out of Malawi. But I'm sure and I will swear, you always have a burning desire for your nation. You will want to come back home, but you can't because the things that you need are not there. And let me tell you, don't only come back when you are in a coffin. Don't only come back home when you're in a coffin. Go back home or come back home when you are alive. And those things that you ran away for, it's time for you to start talking about them. It's time for you to start acting so that they can be resolved or addressed. For you to come back home. Why? Because home, sweet home. And I want to say this is why I am here. Because home, sweet home. So I am imparting this spirit to you all. Let's have that spirit of home, sweet home. Whether it's poor, whether it's mountainous, whether it's very, whatever it is. But home, sweet home. By this, we need to do anything and everything we can to make sure that we fight for the better Malawi. Because there will be no other Malawi other than this one. Monile North,
Mwatandala uli, mwe uli ada, mwe uli amama. Mwachoma bwanji Central Region. Mwaswera bwanji. Tuzindire uli, tuswelele uli Eastern Region. Moni, mwatandala bwanji lero, muli bwanji lero Southern Region. Mwadogera tani Shire Mwadogera tani Shire Valley. Moseliwa, mountainous area of our nation, where the third largest mountain in Africa is found. Mulanje, Moseliwa. In the diaspora, before I greet you, I want to have the same spirit of citizenship, the spirit of patriotism. You can enjoy life wherever you are. You can drive in posh cars wherever you are. You can drive in better roads wherever you are. Eat nice diet of food wherever you are. But home, sweet home. Let us think about citizenship. Let us think about patriotism. And when we say, no, I'm running away, I can't be in this country that is very poor. But home, sweet home. So what can we do? Let's work together. Let's join hands to liberate and free this nation. Because home, sweet home. Today is 7th May, Wednesday, 2025. We were here 2 days ago and we are here again today. Because of citizenship and patriotism. Our topic is kind of a story that other people are proud of. Number one, let me give you the topic. In Japan, corrupt people kill themselves. In Japan, when you are corrupt, you kill yourself because of shame. You cannot steal from the poor. You cannot steal from your country. You cannot steal the development that could be for everyone. So in Japan, they commit suicide. In China, the government or the police or the law kills them. Kill them, murder them. In the Western world, Europe, America, all corrupt people get jailed, harshly jailed, and they are shamed in public media. Unfortunately, in Malawi, in Africa, corrupt people are revered and they seek re-election. They still want to continue stealing, unfortunately. And you need to know this. Violence is the last result of the incompetence. Violence is the last result of the incompetence. Whenever you see violence somewhere, you must know that there is some kind of incompetence there. Somebody has failed to do his work. That's why they are indulging into violence. Because they want to hide their face from their failure. So violence is the last result for incompetence. Fellow Malawians, which political paradigm shift Africa is embarking on, many politicians and governments think the shift is about African resources. Many people will think so. Because Ibrahim Traoré has chased all French people, so we think it's about resources. The problem of Africa is not about resources. The biggest problem is corruption in the world, more especially in Africa. Number one, if by 1950, when Africans began to attain their independence, corruption was declared to be a murder case. A murder case. African resources could have developed the light African resources could have developed and light up Africa and alleviated, or if not eradicating poverty. If when we got independence, we declare that all resources are ours. They must develop Africa and light up this continent. I'm telling you, there could be no poverty and life could be the best. The way African independence were attained were under corrupt circumstances. We did not get African independence clearly. It was under corrupt circumstances. Number three, colonial masters corruptly cheated African freedom fighters in a very corruptive way by asking our freedom fighters to sign independence agreement.
That's corruption number one. Freedom is attained, is not given. If it's given, that's corruption. Now I want you to know something. Even though our African freedom fighters were soldiers, some of them went to the bush to fight, but when independence came, it was through a book, signed. And you know what? African liberation people, leaders, they were desperate for freedom. So the white people organized a big book, volume of a book, with rules. You must sign this book, then you get independence. Our African leaders did not have time to read page after page to understand the attachment, the strings, the conditions right over that independence. They did not, they just signed. That's corruption. A white man was corrupting African people. Number 4, African founding fathers hurriedly signed for independence without understanding fully the repercussions of such volume of agreement book. Number 5, what type of independence which is conditional? If you are given freedom and you are given a condition, that's not freedom. Because freedom is unconditional. You rule your people, but land remains in the hands of the occupiers. That's corruption. Go and rule your people, get their taxes, but land remains with us. That's corruption number 1. Number 6, when you capture land, when you still hold land and give Africans available political independence, you are teaching them to be corrupt. That is why Africa is in trouble today. Out of 6 continents, it's only Africa that is suffering, because corruption started at independence. Number 7, let us study nations that dealt with corruption outright. You hand own. I want us to study those countries. In Japan, corrupt people commit suicide because it is the shame to steal from citizens and the country. In China, corrupt people are killed harshly to warn to be thieves or corrupt. In Europe and America, corrupt people are jailed and shamed publicly or barred from holding public office for life. In Africa, corrupt people are revered, honored, respected, and they seek elections as they are called experienced men and women. Experienced men and women in corruption. Experienced men and women in looting. Experienced men and women in plundering our resources and impoverishing our people. Number 8. In Africa, the only path to end these experienced corrupt people political career is by soldiers to overthrow and get them jailed. That is the only way. And you must know, not all soldiers in Africa have got that audacity, that power to do. Thanks to West Africa. In Southern Africa it happens in Lesotho, but in other countries it will not happen. Oh, there was a mini coup in Zimbabwe. That is the problem, that many soldiers in Africa will not see the wrong, because some of them, they might be culprits or conspirators of these politicians. Number 9, for you to know that corruption was practiced the day after was being given independence, the very colonial powers introduced democracy and the rule of law. They are given corrupt independence, then they are given system of governance. System of government, democracy, and the rule of law. Now, number 10, let us go into the encyclopedia of democracy. The answer is, it is the government of the people, for the people, by the people. Now, when it comes to the rule of law, it means it is a legal concept where all individuals and institutions, including governments, are subject to and accountable under the law. Listen to it. When it comes to the rule of law, it means government, each and every individual, they must be under the law. Now, this principle ensures that everything is publicly, the laws are publicly known, equally enforced, and adjudicated impartially by independent courts. Now the question is, does it happen in Africa?
Courts are not independent at all. Why? Because they are appointed by the politicians. They are chosen or earmarked by politicians. So it's not independent courts. But this literally means no one is above the law. Number 11. Introduction of democracy and the rule of law has never been practiced in Africa because for 16 years after Ghana got independence, there is no democracy and the rule of law in Africa. Nothing. Number 12. Why do honest soldiers challenge corrupt governments and corrupt leaders? Because there is no democracy in the military, in the defense force. That's why they have good power. If they just see that this government is not moving, let's overthrow it. So, in Africa, it's rare to see soldiers do that now and again, time and again. Because democracy and the rule of law bar them to do that. Number 13. You know, soldiers' mandate is to protect citizens and the territorial integrity of the nation. When they find out that governments and political leaders are corrupt, they intervene and take over power. And this only happened to Brest, West Africa. Not Southern Africa, not East Africa, not North Africa. No, North Africa sometimes it happens. We have seen Egypt, soldiers taking over. Egypt is flourishing today. We just pray that this conflict ends in Sudan so that the government can move. But in West Africa, it is now a very good example in Mali, Burkina Faso, and Niger. Gabon too, and Guinea. Number 14. I want you to ask this question. Why do colonial powers condemn coup d'etat? It is because the colonial powers are the creators of corruption that made Africa to give away its resources for free, and if they find a government trying to stop corruption and protect the resources from their hands, all of you know what happened to Patrice Lumumba, Thomas Sankara, Samora Machel, Sekou Toure, Kwame Nkrumah, Thomas Sankara, Muammar Gaddafi, and now the threats are in Burkina Faso against Ibrahim Traoré. Those are the examples. Number 15. Unfortunately, even African leaders that are known to go into the bush to fight for freedom of Africa, like in South Africa, in Namibia, in Zimbabwe, in Mozambique, today they are quiet instead of protecting and defending their fellow African leader whose resilience against Western corruption and its puppet is fighting for. Because Ibrahim Traoré is fighting against Western imperialism. And why are you African leaders quiet? Why don't you defend your brother? Why don't you send your soldiers to protect him? Because what he's fighting for is the battle for the whole continent. We need to stop corruption. And I want to challenge African leaders. In only less than 2.5 years, Ibrahim Traoré has developed the country. Schools from creche, kindergarten, primary up to secondary, up to tertiary education is free in Burkina Faso. A country where development was just in corners and in pieces and in pockets, today development is everywhere. He's even building a new airport, Ibrahim Traoré. Why? He cut the umbilical cord of corruption. And when some of you leaders are not saying anything, you are ashamed. Why? Because you are coyotes. You are parasites and bacteria of the Western world. The corrupt seeds. Number 16. To make it worse, African organs such as AU, EAC, ECOWAS, SADC, and Maghreb are also threatening him as being a legitimate leader. What an African shame. What an African shame. What is to be legitimate? Let us talk about legitimacy. Someone has cut the umbilical cord of corruption. Someone has stopped corruption. Someone has protected the resources of the people and is giving it to the people. That is legitimacy. Illegitimate is what you are doing, some of you. Stealing from your people. Chaining your people with trillions and trillions of quarters in debts. Let me just try to talk about Malawi. In 5 years, we have borrowed something like 17 trillion.
We don't have a modern airport in this country. We don't have a freeway from Sanje to Karonga, maybe with 4 lanes or 5 lanes or 6 lanes. We don't have one. We don't have a railway line that connects any other country. One that could have connected Mozambique is stuck with 76 kilometers. But 21 trillion has been blown off. What a shame. If you are chained, you are afraid, this is the moment of supporting Ibrahim Traore, so that 2-3 people can fight for one game, and the threater, the one who wants to kill you, will be ashamed. You run away. Number 17. Corruption has deepened in Africa, particularly Malawi, where even elections are so corrupted. I want you to listen. The fruits of colonial mentality. We are even corrupting in elections. Last week or 2 days ago, I talked about MEC. That MEC is one product of corruption. Why? Because we don't have independent electoral commission. It was at democracy, but it has been corrupted now to be a state institution controlled by politicians. Number 18. Now I want you to pay attention because this is our main topic about Malawi. In 132 days, this country is going to elections, where as a country we are going to vote for the president, member of parliament, and a council. 132 days. As per the electoral body, it has registered it has registered 7,200,000 voters. This is the country, according to the population census of 2018, had 17,563,749. These are the citizens of the country. By 2018, that is. The census of 2008 showed that Malawians were 12,929,498, which means population growth was at 35% by 2018. 35%. Now let us look at these statistics. 7 years later, it is clear that our population has grown more than 21 million today. Because in 8 years, the population grew with at least 4,634,251. From 2008 to 2018, 4 million people were added into our population. Now, from 2018, now I want you to walk with me. Let's walk together. Number 20. According to the population census of the same, shows that the youth represents the whole population with 60%. These are young people of the age 15 to 35. It is on record that in 2019 elections, registered voters were 6,859,570. And those that went to vote were 4,445,699. Yet, in 2019, those that went to vote were 5 million. People who voted in the election of 2019 of TPEX were 5 million. But in 2020 elections, the number got reduced to 4,445,000. Now, the turnout in 2019 was 73.35% in 2020, where everyone wanted to cast their votes. The turnout, I want you to get this clear. In 2019, the turnout was 73%. But in 2020, the percentage went down to 64.81%. Number 21, I want you to understand how. In 2019, the number grew up. In 2020, where everybody was expected to vote, the number went down. That's where TPEX works. Number 21. Malawi Electoral Commission, knowing of this population growth, is telling Malawians that the voting age from 2020 to 2025 has only grown with only 340,000.
This is corruption of a high level. From 2019, from 2018, 2019, 2020, 21, 22, 23, 24, 25, only 340,000 were born in this country. That's not true. That's not true. That is a number of 1 year. But something is official. Number 22. According to National Statistics Office, NSO, in 2025 registered voters were supposed to reach a total figure of 11 million voters. 11 million voters. That is according to National Statistics Office. The question is, why do we have 7.2 million people? Number 22. MEC has cheated the nation with 3.8 million voters, meaning that 3,800,000 Malawians have been breached, violated, abused from their rights and liberties. Because they are not going to have to participate in choosing the president. They will not participate in choosing the future of their country. You know what? This is corruption. Number 23. Besides these abuses, MEC has released the figures by region, which is South, Central, and North. This is another abuse. According to MEC, Malawi Electoral Commission of Madam Muntali Manja, Mr. Mpesi, David Mpesi, they are telling us that in a region of 8 districts, that is Lilongwe, Dedza, Nchewu, Nchisi, Salima, Chinji, Kasungu, 8 districts, they are telling us that they have registered 3,063,100 voters. 8 districts. I want you to understand that point. Number 25. According to MEC, Southern Region, which consists of 13 districts, 1-3. Central Region has got 8. Southern Region has got 13 districts. MEC has registered 3,032,101. Meaning that 13 districts have got less number of people, yet 8 districts have got more number of people. Listen to that. Number 25. Malawi's largest district is in Mzimba, but the most populated district is Blantyre, because people from all walks of life immigrated into Blantyre as it is the largest city, number 1, and is the first city in the country. How can Blantyre city have 306,000 people and Lilongwe, which has no houses, totaling 800,000, have 826,000 people? How come? Blantyre is the largest city, but they are telling us that there are only 306,000 people that registered. Yet Lilongwe, which is a small town, a small city, the registered voters were 826,898, double the amount of Blantyre. I know MEC is insane here. MEC is insane here. You're not doing this country justice. Blantyre was born in 1876 as a town, while Lilongwe was born in 1975. How can the population of the city born in 1975 surpass the city of 99 plus years? No, that's insane. A city of 15 years has grown more than a city of 99 years. Who are you fooling? Who are you fooling? We are not kids. I said 2 days ago that we have grown up. We are mature enough. We cannot be cheated. You know what? I will tell you something. Blantyre city alone has got many townships. And the one largest township can hold over 1 million people. That's Ndilande. Now, apart from Ndilande, we have Zingwangwa, Chimankunda, Chirogwe. We've got Chiromoni, Chemusa, Chirimba, and you are coming in. We have Manyowe, we've got Manasi today. We've got Sigerege, we've got Bangwe, we have Yasini, we have got Kachere. All these are locations in Blantyre City. How can we only have 401,000? This is insane, and this is corruption. It must not be tolerated, and it cannot be tolerated. Well, number 27. The conduct of MEC by using mathematical machine
and its denial for independent audit clearly show that these figures have been cooked. There is no any excuse. You have cooked the figures. Now, what should be done? We appeal to NSO, that's National Statistics Office in Zomba, to release the total population of 13 districts of the South and 8 districts of Central Region. We want to know. In the office, I know, since the government is in control, they will not allow you to do that. But this is democracy and this technology world. Just post them on Facebook. Just post them on Facebook. They won't even catch you, but we want to know so that we can catch these thieves of MEC. Tell us how many people are in Southern Region of 13 districts and how many people are in Central Region of 8 districts. And you know what? Even in the North, they have been cheated. North in 2019 had 1 million voters plus. Today they are telling us, this MEC is telling us that there are only 859,000 voters. How come? How come? There has never been an earthquake, there has never been war, there has never been anything disastrous that could kill a number of people. Where are the 1 million people from the North? Don't take us for granted. Don't take us for granted. We are mature and we love this nation. Number 30. We continuously demand that the 16th September elections be postponed and cancelled so that political parties and government organizations together with SADC Observer Mission must address these anomalies. We need free, credible and fair elections in this country. Number 31. On the last point, I talked about the violent action of the government as from 2020 to 2025. This government had not given the expectation of the people ever since 2020. Malawians expected a lot from the local government of DPP. From the corrupt government of DPP, we expected change, but instead we have been given a humble pie. Instead we have been defeated and lied to. Why? Because the violence that took place, and today MEC has just shown its arrogance, showing that the prophetic words we talked about, that the violence is the last result of the incompetence, has come to pass. It has shown, because when you are a failure, you bring chaos, so that your failure must not be noticed. When you are failed, you bring violence, so that your actions of failing cannot show up. So this is what MEC is doing. That's why whenever somebody asks them to say, we want to independent audit, they are already talking things that you can understand. No security. What's security? Was the mathematic made with poison? Was it made with labor or lethal weapon? What is security you're talking about? This is a machine that is containing a number of Malawians that everyone don't want to know who and how many. What security are you talking about? Fellow Malawians, I said already that this is our country and it's only this one. There will never be another Malawi. If we don't fight for it, even God is going to curse us. Because He gave us Malawi to make it a better place to be. Number 32. When you are a failure, you resort to violence. This is what we see. When you fail, what you do is resorting to violence. You are trying to scare people so that they cannot speak. You kill people so that they shouldn't rise up. But this is our country. My last appeal. Whether you are from the north, whether you are from the central, whether you are from the east, whether you are from the south, whether you are in diaspora, let us know, remember one thing. Home, sweet home. This is the only country we have. We never have another country again apart from this one. And you know what? The corrupt are few. The innocents are millions. We cannot be defeated. Let us rise up. Let us say no to corruption. Let us say no to injustice. Let us say no to violence. Because we know those who conduct violence are people of incompetence. Competent people will just show what they have done. This is what I've done. Only because they know they're competent.
But if you are incompetent, you resort to violence. So, it's up to us citizens to allow the incompetent people give us violence, or we make sure that we defeat them so that we put competent people in power. Salute. Bantu sana Zuma is my name. Have a great day. Patriotism, citizenship is what is bringing me here. I want you to have the same temperature, have the same attitude, have the same mood. This is our nation. Thank you very much.